আসসালামু আলাইকুম। সালাম, কয়জন আসছেন আপনারা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমরা গত ক্লাসে টর্চার গুলো আলোচনা করেছিলাম না, কোরাইশের অপোজিশন গুলো আলোচনা করেছিলাম না। আজকে আলোচনা করব আরেকটা ঘটনা, যেটা নবুয়তের ৫ম বছর হয়েছে। আমরা জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা মুদ্দাসসিরের ৭টা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রাইভেটলি দাওয়াত দিয়েছেন ৩ বছর। তারপর সূরা হিজর, সূরা শূরার আয়াতগুলো যখন নাযিল হলো, রাসূল বুঝতে পারলেন দাওয়াতকে পাবলিক করা না, তখন তিনি দাওয়াতকে পাবলিক করেন ৩ বছর পরে। ৩ বছর, চতুর্থ, পঞ্চম, এই কয় বছর দাওয়াত দেওয়ার পর আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। চতুর্থ বছর, ১ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর পঞ্চম বছর আরেকটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন টু আবিসিনিয়া। Migration to Abyssinia. That means Prophet sallallahu alaihi wasallam suggested Sahaba to migrate from Makkah to Abyssinia. Prophet sallallahu alaihi wasallam did not. He just told his Sahaba to migrate from Makkah to Abyssinia because the torture was going on Sahaba. Humiliation was going on. And because of torture, because of humiliation, this land has become very difficult for them to live. This land has become very constricted to them. তাদের জন্য কি হয়ে গেছে? সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে তোমরা why don't you migrate to the neighboring land Abyssinia? In Abyssinia, the Muslim migrated twice, and that's why we have to discuss both migration. First migration to Abyssinia, and first migration took place in the 7th year, in the 5th year of Dawah, in the month of Rajab. In the month of Rajab, Prophet sallallahu alaihi wasallam suggested Sahaba to migrate from Makkah to Abyssinia, which is now Ethiopia. Why Ethiopia? Because there was a king who was a just king. Who allowed the people religious freedom, who did not interfere in the observance of religious right. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam suggested to migrate from Makkah to Abyssinia. So 17 Sahaba, some narration says 14, 15. The most correct opinion is 17 Sahaba migrated. 17 Sahaba migrated. 12 men and 5 women. 12 men and 5 women. পাঁচজন পুরুষ, 5 জন মহিলা। 5 জন পুরুষ, 5 জন তারা মাইগ্রেট করেছে। তারা 5 জন পুরুষ, 5 জন মহিলা। 5 জন পুরুষ, 12 জন। 12 জন পুরুষ, 5 জন মহিলা।
কোন বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে some narration is found that there was 4 couples, 4 couples. None of them are Osman ibn Affan and his wife. Osman ibn Affan and his wife. Ruqayyah, daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That means son-in-law of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and daughter of Muhammad. Rasulullah নিজের মেয়ে মাইগ্রেট করেছে, হিজরত করেছে, মাইগ্রেশন। তারপর কে ছিলেন এদের সাথে? উসমান তো কুরাইশের নোবেল লোক, নোবেল উসমান, ব্যবসায়ী উসমান, ওনারাও চলে গেছেন। হিজ ওয়াইফ রুকাইয়া, রাসূলুল্লাহ মেয়ে। তারপর he was followed by Abdul Rahman ibn Auf, উনি ব্যবসায়ী, উসমান ইবনে মাজউন, জুবাইর ইবনে আওয়াম, মুসআব ইবনে উমাইর, উম্মে সালামা, আবু সালামা, এরা সবাই মাইগ্রেট, করে, তাহলে এখন তারা কি আসলেই সিক্রেটলি মাইগ্রেট করেছেন না পাবলিকলি করেছেন? We are not sure. But there is an incident of which we can guess that their migration was public. And these 17 people made their way to the Jeddah seaport, and then to hire a ship. And আমার একটা কল আসছে, একটু আমাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি, হ্যাঁ, ক্লাস they made their way to Jeddah. তারা জেদ্দায় চলে গেল, তারা সবাই জেদ্দায় ছিল। এখানে একটা ঘটনা যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের এই মাইগ্রেশনটা পাবলিক ছিল, সেটা the story of Amr ibn Rabi'a and his wife Laila. Amr ibn Rabi'a and his wife Laila. When Laila packed her bag and loaded his camel, he saw Umar radiallahu. Umar radiallahu ta'ala anhu passed by her. And Umar radiallahu ta'ala anhu saw her. Umar radiallahu ta'ala anhu তাদেরকে বলল, Umar radiallahu ta'ala anhu তাদেরকে বলল, where are you traveling? তাকে বলল, কোথায় যাচ্ছ? And Laila heard this, Laila got irritated. And Laila says, this is you, this is all because of you. তোমার কারণে আমাদের কাছ থেকে চলো, this is all because of you, because you don't allow us to worship Allah freely. So we are moving to a land where we can worship Allah independently, freely. Instead of getting angry, Omar showed compassion. Instead of getting angry, Umar radiallahu ta'ala anhu showed compassion. তিনি তাদেরকে কি দেখালেন? তিনি তাদেরকে compassion and said, has the matter reached that level? বিষয়টি আসলে সেই পর্যন্ত গেছে, তার কারণে তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ,
আসলে কি বিষয়টা? When Laila heard it, Laila flabbergasted. Laila became surprised when her husband came to share it with her husband. Her husband, also irritated, snorted in contempt and said, "Do you really think you will be merciful? তোমরা আমাদের প্রতি মার্সিফুল হবে তুমি বিশ্বাস করো? Accept Islam? Islam গ্রহণ করবে? The donkey of his father's house will embrace Islam before he does." সে ইসলাম গ্রহণ করার আগে তার বাপের ঘরের গাধাগুলো ইসলাম গ্রহণ করে, তারপরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। It is impossible for Umar to accept Islam. Salma, one of the couple, Salma says, and this is narrated, Salma later became the wife of Abu Sufyan. Her husband Abu Sufyan died. We began to live in a good land, with good neighbor, and we were safe with regard to our religion and didn't fear any persecution. They returned back because of one Rome. Because of Rome. রোমারের কারণে তাদেরকে কি হয়েছে? ফিরে যেতে হয়েছে। They returned back because of Rome. তো এখন তারা খুব ভালোই দিনাতি পাঠ করছে, তারা ওখানে খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু because of one Roman, they all returned. What is the Roman? The Roman was all the Quraysh people had accepted Islam. Quraysh সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। Actually, the Romans were exaggerated. They didn't all accept it. What happened? Once Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Surah An-Najm. একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Surah An-Najm tilawat করলেন, and power of the Quran affected the entire congregation. So Rasul the Quran tilawat করেন কোথায়? In front of Kaaba while performing salah, and people could hear his recitation, but the people of Makkah didn't allow to hear the recitation. So this time all the people who were there, Muslim or non-Muslim, heard the recitation of Quran and affected with Quran, influenced with the Quran, such that Prophet sallallahu alaihi wasallam recited last verse, prostrate to Allah, make sajda to Allah and worship Him. Allah for the sajda karo. As soon as the Muslim heard it, they fell into sajda. Tara sajda karo. And the Quraysh were so emotional that they fell into sajda. Tara sajda karo. And for the first time, the Muslim and non-Muslim all united behind Prophet, except Walid ibn Mughira. According to some narration, Umayyah ibn Khalaf, he put some dust on his hat and said, "This is enough." He didn't trust me. And these news reached to the Abyssinian, to the Sahaba, in an exaggerated that all the Muslims, all the Quraysh has embraced, and because of this Roman, they return, they come back to Makkah. When they came Makkah, they saw that the persecution was going on, the torture was going on, the situation in Makkah remained status, remained as it was. No change in the
situation. No change in the environment of now. কোনো পরিবর্তন হয়, কোনো পরিবর্তন হয়। In the meantime, the news has spread among the Muslims that Abyssinia is a very good land to live because there was freedom of religion, there was safety, there was no scarcity of food. Everything is good in Abyssinia. Everything was good in Abyssinia. So 80 people decided to immigrate. And they immigrated under the leadership of Jafar ibn Abi Talib. Bulk of the Muslim of Makkah migrated this time, second time. When they heard Abyssinia is a good land to live, is a good land to live because there is no persecution. When the Muslim heard it, they decided to migrate. 80 people migrated, headed by Jafar ibn Abi Talib, the cousin of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, younger brother of Ali ibn Abi Talib. Sorry, Ali ibn Abi Talib, son of Abi Talib. The Muslim migrated to Abyssinia this time, second time, under the leadership of Jafar. Jafar ibn Abi Talib was a very, very strong man in Iman. He had a firm conviction. He was very bold in Iman. But when the Quraysh heard that these 80 people migrated, it alarmed them. They could not tolerate it. So they sent to delegate to Amr, to delegate Amr ibn al-As and another person to Abyssinia to appeal directly to Najashi, the leader of Pakistan. His actual name was Ashuma. His title is Najashi in Arabic, in English Negus. Salma narrate, when we landed in Abyssinia, we were treated very hospitable. We were treated very hospitable. যখন আমরা আবিসিনিয়ায় নামলাম, তখন আমাদেরকে খুব হসপিটালিটির সাথে আমাদেরকে রিসিভ করা হলো। We are received with very hospitality. And Negus granted us security and freedom. In fact, we didn't even hear one ridicule against us by the people. I mean, nobody ever ridiculed. Ever ridiculed. So, when the Quraysh heard of our status, so then they plotted against us. And they sang through a strong man. They are loaded with many gifts, camel leather. When the two dignitaries arrived, the first thing they did was they went to the minister of Najashi, vizier of Najashi. তারা যখন মদিনায় আসলো, আবিসিনিয়ায় আসলো আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, the first thing they did was to visit the minister of Najashi, vizier of Sabana, and gave each of them expensive gifts in leather. And they said, we have in your midst a group of rats, and we have come to take them back. And when we give Negus his gift, remember our gifts to you. Open breath. The next day, they speak to the Negus and said to him,
O King, Your Highness, some foolish people, some foolish youth of our tribe, of our nation are now in your country. They have invented a new religion. They have left our, neither embraced you. And the leader of us has sent us to you so you can hand these young foolish people back to us. আপনি যাতে এদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন এই জন্য আমাদের কথা and they presented Negus with lots of fine gifts. So the vizier stood up and said, "O our ruler, what they have said makes sense. Return them back to their people and let them deal with their people." তারাই তাদের গুলো দেখাশোনা করে। So all the vizier agreed with the Qurayshi, but Najashi said, "No, by Allah, I cannot hand them back these people after they have chosen mine. না আমি তাদেরকে ফেরত দিতে পারি। I cannot return them until I listen to them. আগে আমাকে তাদেরকে শুনতে হবে কি বলে তারা। So Najashi called the Muslims to appear in the palace, to calm palace, and explain why they migrated, why their people opposed the Muslim, and their son this the God terrified. They became scared. But Jafar was bold. He said, "Don't worry, we will speak the truth. We say only what Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us to say." Rasul Jabal arrived at the palace and found them Negus surrounded by his vizier. Jafar entered without bowing his head, walked in firm. He did not lower his head, which irritated the minister. They burst into anger. They shouted, "How dare you walk in without prostrating to Najashi, to our king? মাথা নিয়ে আমরা আসি, তুমি কেন আসো নাই?" Jafar responded boldly, "Our prophet has told us we can prostrate only before Allah. Only before Allah. We are not allowed to prostrate anyone other than Allah." Then Najashi told, "Tell me, what is your religion? Why have you forsaken the religion of your father? Why have you left the religion of your father? Now become Christian or Jews?" না খ্রিস্টান এবং জুজ হয়ে গেছে। So Jafar gave a response. "Your Highness," and this response was pinnacle of eloquence. He gave an eloquent speech, moving speech. এমন একটা বক্তব্য দিলেন যেটা মানুষকে মুভ করে, মানুষকে চেঞ্জ করে। Your Highness, মহামান্য, we used to be a nation steeped in jahiliyyah. আমরা তো জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল। We used to worship idols. মূর্তি পূজা করতাম। We would eat that meat. মৃত মাংস খেতাম। We would perform illegal activities, fahisha activities. We had extramarital affairs. We would break the ties of kinship. আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। Treat our neighbor in contempt.
And the strong men among us would eat up and devour the weak. গরিবদেরকে সম্পত্তি খেয়ে ফেলত বড়রা। We remain in this state until Allah sent a messenger. আমরা এই অবস্থার মধ্যে ছিলাম যতক্ষণ আল্লাহ আমাদের কাছে একজন নবী। This prophet is none but of our own. He was known to us. He is of our community. His house, his lineage. We know his truthfulness. He never spoke a lie. We never sensed any lie from him. And he invited us to believe in one God alone, to leave idol worship, told us to abandon the ways of our forefathers. The ways of our forefathers. The ways of our forefathers. To leave the worship of a stone, a statue. And he commanded us to be true when we speak, and to fulfill our promises, and to fulfill the ties of kinship. And he told us to be good to our neighbor. He commanded us to avoid all evil. He told us এগুলো করতে নিষেধ করেছেন। To give, he told us to give true testimony. Forbade করেছেন। He forbade us from eating property of others. He forbade us from accusing others of adultery. অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন অন্যায়ভাবে এবং বেবিচার করতে নিষেধ। He commanded us to worship Allah alone. শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাদের, without associating with any partner. আল্লাহর সাথে কোনো পার্টনার শরীক না করার জন্য নেওয়া। He told us to pray and to fast. শুধু নামাজ পড়ার জন্য, রোজা রাখার জন্য, to give charity, zakat. So we believed in him. We followed him. We had faith in him. আমাদের তার প্রতি বিশ্বাস। We worshipped Allah alone. আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি। We gave up worshiping idols. আমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিই। We forbade upon ourselves habits. আমি সবকিছু হারাম করলাম, that he forbade us, যা তিনি হারাম করেছেন। আমরা নিজেদের জন্য সব, but our people opposed us. তারা আমাদের বিরুদ্ধে করছে। They showed hatred to us. They tortured us. তারা আমাদেরকে নির্যাতন করছে। They punished us. They tried to force us back to idol worship. তারা আমাদেরকে idol worship এর দিকে নিয়ে যাবে। We were unjust to us. They were unjust to us. তারা আমাদের প্রতি জুলুম করছে। They made life miserable. তারা আমাদের জীবনকে দুঃখে বিষাদগ্রস্ত করে। And they prevented us from being who we were. তারা আমরা আমাদেরকে মুসলমান থাকতে বাধা দিচ্ছে। So this is so when they did this, we immigrated to you. আমরা আপনার কাছে চলে এসেছি। We chose you over all other rulers. We wish to come you under your generosity and hospitality, and put trust in you, that we would not be shown injustice. আপনার উপর আমাদের এই বিশ্বাস রেখেছি যে আমরা এখানে জুলুমের শিকার হব না। Oh, exalted God. Najashi then asked Muslim, do you have any revelation? তোমাদের কোনো বাণী আছে? Jafar said, yes, I do. Look at the prudence of Jafar. He chose a portion where Jesus was Christian, where Christian were discussed. Jesus Christ was discussed. What they believe about Jesus Christ.
তখন তিনি সূরা মারিয়ামকে বাছাই করলেন। সূরা তিনি এমন একটা সূরাকে বাছাই করলেন, সেটা কি সূরা মারিয়াম। তখন he recited Surah Maryam before. Even the patriarch, without understanding Arabic, moved to tears. And Najashi himself began to cry. Najashi নিজেও কান্না করল। নাজ্জাশী নিজেও কান্না। তারপর he said, I swear by God, this recitation and message of Musa and Isa have sprung from the same form and have come from the same. এই কোরআন, ঈসা, মুসার কথা সবগুলো একই জায়গা থেকে এসেছে। So he said, Amar and his companion, go away from me. I will never hand these people to you. And don't even think about it. It only happened. But Amar, when he was coming out from the palace, told his people, don't worry, next day I will return again. And I have a final trick, and I use it. And next day, they came back and told the Negus, oh king, we forgot to mention you one. আমরা একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি। They say, when the Muslims say something blasphemous about your God, Jesus Christ, যীশু খ্রিস্টের নামে তারা ভিন্ন কথা বলে। So Najashi called the Muslim again to come palace. And the Muslim came again, and Jafar radiallahu ta'ala anhu told the Negus what is the reality. He expressed to him what is the reality. He says, Jesus Christ is the servant of Allah, is the messenger, is Kalim of Allah, born of Virgin. He is not a God. When Jafar speaks the truth, Najashi is even more impressed. আমি এখানে বলি নাই তারা মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব করতেছিল, আসতে ভয় পাচ্ছিল এরকম। জাফর কিন্তু বলছেন আমরা সত্য কথা বলছেন, সত্য কথা। Najashi is even more impressed because this is what he himself has been believing this time. তিনিও এটি বিশ্বাস আছে। তখন তিনি ছোট্ট একটা কি নিলেন, টুইট নিলেন, একটা ঢাল নিলেন ছোট্ট, এবং নিয়ে বললেন যে ভাই আল্লাহ, what you have just said doesn't exceed what justice is by this much of price. এই ছোট্ট ব্রাঞ্চ পরিমাণও এখানে কোনো বিচ্যুতি নেই। This is what Jesus Christ said. এটাই Jesus Christ বলেছে, এটাই ওনার বক্তব্য ছিল, এটাই ওনার বক্তব্য। এইটার কারণে ওনার অনেক সমস্যা হয়েছে সত্য বলাতে, বাকিরা ওনার উপর খেপে গিয়েছেন। পরে উনি আবার বলছেন যে না আমি তোমাদেরকে টেস্ট করছি, এরকম করে ওনাকে ইয়া করতে। Najashi then make a final decision and turns to Amar and with his companion and said, be gone from here. Take all his gifts. Earlier he took the gift, but now he returned the gift. I have no need for this. Salman radiallahu ta'ala who concluded the story, he says, they both left humiliated. তারা একদম humiliationের মধ্যে চলে গেছেন, degraded, but we remain in the land, receiving the best hospitality. আমাদের খুব আতিথেয়তা, আপ্যায়নের সাথে আমরা এখানে বাস করছি, the most neighborly treatment. আমাদের সাথে খুব neighborly treatment until we finally return to God. আমরা অবশেষে রাসূলুল্লাহর কাছে আসছে অনেকদিন পরে, তবে মাঝে মাঝে কেউ আগে চলে আসতে, কিন্তু ফাইনালি জাফর এগুলো মক্কা বিজয়ের পরে প্রায় 14-15 বছর পর আসছে। তাহলে আমরা তখন পর্যন্ত যে বিষয়টা আলোচনা করলাম, নবুয়তের 5ম বছরে সংগঠিত ঘটনা। সাহাবারা দুইবার করে বেশিনিয়া হিজরত করেছে, প্রথমবার 17 জন, দ্বিতীয়বার আসছে। সেখানে কেন গিয়েছিল?
সেখানে ফ্রিডম আছে। সুতরাং যেখানে রিলিজিয়াস ফ্রিডম নাই সেখান থেকে চলে যাবে, সেখান থেকে চলে যাবে। যেখানে কারণ এরকম হিজরতের সময় মুসলমানরা হিজরত করেছে আর কিছু থেকে গিয়েছিল, তাদেরকে ফোর্স করা হয়েছিল মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। কারণ আল্লাহ বলছে আলাম তাকুন আরদুল্লাহি ওয়াসিআ ফাতুহাজিরু ফিহা, was not the land of Allah vast? আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল? ফাতুহাজিরু ফিহা, and you migrate there. Why have you been there? কেন তোমরা সেখানে থেকে গিয়েছো? আলাম তাকুন আরদুল্লাহি ওয়াসিআ। সুতরাং যেখানে আল্লাহর আদেশ পালন করা যাবে না, আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না, সেখান থেকে চলে। তারপর বয়কট কনফাইনমেন্ট, বয়কট কনফাইনমেন্ট, বয়কট কনফাইনমেন্ট আলোচনা, বয়কট কনফাইনমেন্ট আলোচনার আগে আমরা একটা বিষয়ের দিকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মুসলমানরা যখন পঞ্চমে আবিসিনিয়া হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে আরেকটা ঘটনা ঘটে, সেটা কি? conversion of Umar and conversion of Hamza to legend of Arab Quraysh migrated to Islam. এর আগে তো উমরকে একটু সফট কাইন্ডেড দেখা গিয়েছে যখন চলে আসে ৬ষ্ঠ, এরপর কি ১ বছর পরে আসে উমর ইসলাম গ্রহণ, হামজাও ইসলাম গ্রহণ, and because of their conversion and the migration of bulk of the Muslim to Abyssinia, Quraysh felt threatened. So gathered together again. আবার কি করলো? আবার বসলো in the 7th year of Dawah. They sat together, got together and agreed, we will need to kill Muhammad. আমাদের মুহাম্মদকে হত্যা করা লাগবে, মুহাম্মদকে হত্যা করা লাগবে। There is no other way to get rid of Muhammad other than getting rid of there is no way to get rid of Muhammad other than killing him. তাকে হত্যা করা ছাড়া কোনো পথ নাই তার থেকে মুক্তি পাওয়া। তারা বলতেছে how can we do it? আমরা কিভাবে বলবো? Banu Hashim is not going to give him to us. Banu Hashim তা বলে, so that's that we will offer whatever blood money they want, and we will even concede to them that none of us will be. আমরা তাদেরকে এইটা বুঝাবো যে আমরাই হত্যা করব, and we will pay some other tribe to do that. Don't feel good. Before doing it for the final time, they went to Abu Talib, and say to him, you don't have a choice. তোমার কোনো option. Either you hand over Muhammad, or we have to cut you from Quraysh. তাহলে তোমাকে কুরাইশ থেকে আলাদা করে দিবে, কুরাইশ থেকে আলাদা করে। They said none of us will allow you to get any food and water. We will boycott you. We will cut off all marriages with you. There will be no business transaction. There will be no business transaction. When they came to Abu Talib with this, he became furious and said, do as you please. I will never hand my nephew over to you. Do as you please. তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো, আমরা মুহাম্মদকে দিব, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই। তখন আবু তালিব, কোন বর্ণনায় আছে
decided to move elsewhere. They would not live with the people of Quraysh. They moved elsewhere. So Banu Hashim also, Banu Muttalib also imposed a type of exile on them and moved to the valley that belonged to Banu Hashim outside Makkah, called the valley of Abu Talib. Abu Talib উপত্যকার মধ্যে তারা ছিল। And this is the incident of boycott. This is the incident of boycott. And these boycotts started in the 7th year of the Prophet to the Prophet ﷺ and continued for 3 years. 3 বছর, and from 7 to 10, 3 years. It is a ban. It is an economic, political, and social ban. Social boycott. Social boycott. And the Quraysh people wrote a treaty among themselves in order to solidify this ban. They wrote themselves, we will not sell to these two tribes. Nobody will marry into or from them. Nobody will socialize with them. Socialize? And this treaty was hung in the Kaaba. In those days, nobody walked in and out of Kaaba. They remained the door of Kaaba locked. And it is mentioned that it was written by Baghid ibn Amr. The treaty was written by Baghid ibn Amr. And Prophet ﷺ made dua against him, and his hands became paralyzed until he died. Banu Hashim, Banu Muttalib lived outside Makkah. They lived in these valleys, eking out existence. Jiboner tagite unara besh drinking rainwater, eating from the shrubs, leaves, patake tara jibon japon. Bilal radiyallahu ta'ala anhu said, we began to defecate like goats defecate. ছাগল যেভাবে defecate করতো আমরা সেভাবে defecate করতাম. Our dropping were indistinguishable from the goats. ছাগলের এবং আমাদের পায়খানার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না. And they would have some supply of food every few weeks. Some people felt sympathy for them and sent food in secret. And most famous, the Mutaim ibn Adi, Hakim ibn Hizam. The Quraysh people did not allow any foreigner to sell anything to these people. Abu Jahl would say, I will pay you double what they are offering. So don't sell to them. But they could not hurt the foreigner as they could the Quraysh. Qurayshদের মতো তাদেরকে কি করতে পারতেন। But Abu Jahl still prevent them from selling to Banu Hashim. But Prophet sallallahu alaihi wasallam in this difficult time, the most difficult time, Prophet sallallahu alaihi wasallam never gave up inviting the people. He would invite the people during Hajj season. Invite the people to season. He met them out of this ban. After 3 years, this ban would jump. But how? We have three things happen. Number, because of the dua that made Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of this dua, Allah sent them famine and drought. And because of this famine
they were forced to eat carcass, nariburi, and chew on dead animal skin. And they realized that this was because of the water. So they sent some messenger to try to bring about some reconciliation. তারা রাসূলুল্লাহর কাছে এটা নেগোসিয়েশন। আবার সেকেন্ড কারণ সেটা হচ্ছে যে তাদের কিছু লোক যারা এদের প্রতি মুসলমানদের প্রতি কাইন্ড হার্টেড, সফট হার্টেড ছিল, যেমন জুহাইর ইবনে আবি উমাইয়া, হিশাম ইবনে আমর, জুহাইর ইবনে আবি উমাইয়া। তারা বলল যে what can we do to bring about an end to this boycott? এটা শেষ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? তারা একসাথে বসবে, যারা একই মনের মানুষ তারা একসাথে। এখানের মধ্যে মুতাইম ইবনে আদি ছিল, আবুল বুখতারি ছিল। কি করতে পারি আমরা? তখন তারা বললো যে আমরা সকলেই মিলে নাদিতে যাব, পার্লামেন্টে যাব, আমরা যার যার জায়গায় বসে থাকবো, এবং একজন বলে উঠবে যে আমরা কতদিন পর্যন্ত আমাদের এই লোকদেরকে এইভাবে রাখবো কষ্টের মধ্যে। ওইটা হচ্ছে পরে, এটা স্লাইডের মধ্যে আগে পরে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তখন তারা পরামর্শ কি করবো, আমরা সকলে গিয়ে যার যার জায়গায় বসে যাব, একজন বলে উঠবো যে আমরা কতদিন পর্যন্ত এই ধরনের কাজ করবো। For how long we are going to starve our own kith and kin to death? এরকম মৃত্যু মুখে ঠেলে দিব কতদিন পর্যন্ত? This is an evil thing. When they said, one of them told, Zuhair maybe stood up. Then Abu Jahl got furious. He shouted, who do you think you are? তুমি কে এটা চিন্তা করা? We all agree to this treaty. আমরা সকলেই তো একমত। When he said this, Hisham stood up. আরেকজন দাঁড়ালো। He said, no, I did not agree. You agree. This is your deal. Abu Jahl said, what do you mean? My idea. We had a meeting and agreed. তারা তো সবাই মিলে একটা ট্রিটি করেছে। Mutaim stood up. No, we didn't. You forced this on us. এটাই তুমি আমাদের উপর করতে। Abu Jahl said, no, I didn't force you. Then Abu Bakr stood up. So one by one, every single person who was with same view publicly challenged Abu Jahl. He had no one to support. কেউ আবু জাহেলের পক্ষে কথা বলছেন। When he saw all this happening, Abu Jahl said, this is certainly a plan all of you have hatched. এটা তোমাদের কাজ, তোমরা একটা পরিকল্পনা করেছো। এইভাবে এটা কি হয়ে গেল, উজ্জ্ব হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় যে ফাইনাল কারণেই এটা উজ্জ্ব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ফাইনাল থিং, সেটা হচ্ছে one day Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Abu Talib and said, oh my uncle, Allah has told me that the treaty, the root has been eaten by termite. এটা ওই পোকা খেয়ে ফেলেছে। Except the phrase speak Allah, যেটা কাবার মধ্যে তারা ঝুলিয়ে রেখেছিল, কাবার মধ্যে তো কেউ ঢুকবে। This treaty was in a sealed pouch in Kaaba. Kaaba was locked, no one could enter, so it was impossible for Prophet to know such a thing.
It was Allah who told Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib asked, "Your Lord has told you this?" Yes. And Abu Talib, I will stake my whole case on this. আমি পুরাটা আমার এটার উপর সবকিছু আমি কি করব? এটার উপর আমার পুরাটাকে আমি কি করব? এটাকে আমি বিক্রি করব। এখানে স্লাইডগুলো এলো। So Abu Talib, for the first time since enactment of the treaty, marched to the city. সিটিতেই প্রথম গেল, ইতিপূর্বে আবু তালেব আর যায় নাই। With a group of non-Muslim fellow tribesmen, কিছু লোককে সাথে নিয়ে আবু তালিব went to হারামের মধ্যে গেল and said, "Oh my people, let's forget about everything and let's bring out this treaty. Treatyটা নিয়ে আসো. See if we can come to a deal." আমরা একটা deal আসি. So they become happy that maybe he will hand over Muhammad. ট্রিটিটা নিয়ে আসো, আমরা একটা ডিল করি। So they took out the treaty from Kaaba in its cloth, in its pouch. Abu Talib said, "My nephew has told me that his Lord told him that the treaties no longer exist." The treaty no longer exists. Everything has been eaten up by termite except the phrase, "in the name of Allah." এই ফ্রেজটা সারা পুরোটাই কে বলবে? So my challenge to you is, if that is the case, let us be, we will return to Makkah. আমরা মক্কায় ফিরে আসব। If it is not, যদি এটা নয়, I will hand him over to you. আমি মুহাম্মদকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব। And they said, of course. So they opened up the cloth, and lo and behold, there was no treaty except the phrase, "in the name of Allah." And they were furious. তখন তারা বলতেছে সে এটাই সে করেছে, but they could not do anything because the promise had been given. তারা তো ওয়াদা দিয়ে ফেলেছে, and this is what nullified the treaty. So the Banu Hashim and Banu Muttalib returned to Makkah. তারা মক্কায় ফিরে আসলো। স্লাইডের মধ্যে থাকা এটা আলোচনা করলাম। আরেকটা টপিকের উপর হালকা করে আলোচনা করতে হবে, সেটা হলো যে ইয়ার অফ সরো। এই যে ওরা ওখান থেকে ফিরে আসলো 10ম বছর, এই 10ম বছরটাকে বলা হয় সুখের বছর, দুঃখের বছর, ইয়ার অফ স্যাডনেস। Why? Because of the death of two of their protectors. Two of the protector of Prophet sallallahu alaihi wasallam. One is Abu Talib and the other is Khadija. They both died within 40 years, 40 days. 40 দিনের মধ্যে ওদের দুজনেই মারা গেল। 40 ওরা দুজনেই মারা গেল। এই ব্যান থেকে আসার পরে খুব 5 থেকে 6 সপ্তাহ পরে প্রথমে খাদিজা, তারপর খাদিজা ইন রমাদান, আবু তালিব ইন শাওয়াল, দুজনেই মারা গেল। আবু তালিব protected Prophet sallallahu alaihi wasallam in the outside. Khadija protected Prophet sallallahu alaihi wasallam inside. Abu Talib loved him very much. Very much. Prophet sallallahu alaihi wasallam had great respect for Abu Talib. When Abu Talib was in his deathbed, Prophet sallallahu alaihi wasallam went to him and told, "Oh uncle, just say one kalima. I will intercede on your behalf on the day of resurrection. Just say one kalima, la ilaha illallah." But Abu Lahab was surrounded by Abu Jahl and other men. They didn't allow him to say la ilaha illallah. They always think, "Are you going to leave the religion of your forefathers? তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে চলে যাবে? তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে চলে যাবে ও মুহাম্মদ? Are you going to leave the religion of forefathers?" So Abu Talib didn't agree to accept. Prophet sallallahu alaihi wasallam returned, and he said, while he was returning, he said, "I always seek Allah's forgiveness for you until I am forbidden." So
যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য। তখন আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করলেন কি মা কানা লিনাবিয়্যিন ওয়াল্লাযীনা আমানু আন ইস্তাগফিরু লিল মুশরিকিন ওয়ালাউ কানু উলি কুরবা মিন বাদি মা তাবায়্যানা আন্নাহুম আসহাবুল জাহিম। এটা কোন নবী এবং কোন মুসলমান, it is not proper for a prophet and for a believer that they will ask forgiveness for the one who is mushrik, who died as a pagan, even though they are his kith and kin. যদিও তারা তার আত্মীয় স্বজন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে। যারা আল্লাহর সাথে শিরিক করে মারা গেল, কোন অবস্থায় করা যাবে। বলেও খান উলি করবে, যদিও তারা কি হয়, নিকট আত্মীয় হয়। হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহুম, when it is clear that they are the people of hellfire, অর্থাৎ তারা কখনোই জীবনের কোন অবস্থায় আল্লাহকে মেনে নেয় নাই নিরঙ্কুশ ভাবে, শিরিক মুক্ত ভাবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ নিষেধ করেছেন ক্ষমা প্রার্থনা করতে। আবু তালিব রাসূলুল্লাহ চলে আসলেন, পরবর্তীতে আলী রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বললেন যে তোমার পথভ্রষ্ট চাচা মারা গিয়েছে, ইন্না আম্মাকা দাল কাদ মাত, your misguided uncle has died। নিজের বাপ সম্পর্কে আলী বলছেন, তার রাসূলুল্লাহ বলছেন যে go bury him। তখন আলী বললেন যে he died as pagan, how can I bury him? No, go bury him, but don't stay after you had buried। কবর দিয়ে ওখানে আর থাকবে না, কবর দিয়ে চলে আসবে। মানে ইসলাম মৃত ব্যক্তির প্রতি ব্যারিয়াল দেওয়াকে ইসলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। মৃত ব্যক্তিকে কাক অমুক তমুক দিয়ে খাওয়ানো যাবে না, মৃত দেহের প্রতি সম্মান করা লাগবে। তাহলে উনি মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বললেন। তাহলে উনি ইন্তেকাল করলেন, তারপর আরেকজন ইন্তেকাল করলেন। তো এখন আবু তালিব তো রাসূলুল্লাহ সুখে দুঃখে ছিল। একদিন চাচা আব্বাস, যে আপনি কি আপনার চাচার কোনো বেনিফিট করতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আমার কারণেই তো উনি জাহান্নামের, যেখানে অতল গহ্বরে থাকার কথা ছিল, ডিপেস্ট পার্টে থাকার কথা ছিল, তিনি ফেরিফেরির মধ্যে আছেন। Instead of the deepest part of Jahannam, he is residing in the periphery of Jahannam, where punishment is least, আর যেখানে শাস্তি তাদের সবচেয়ে, জাহান্নামীদের মধ্যে যারা ডিসবিলিভ করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হচ্ছে আবু জেহেলের, আবু লাহাবের। তাকে দুইটা আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে তার মগজ কি হতে থাকে, টকবক করে বয়েলড হতে থাকে। চিন্তা করে দেখো, ন্যূনতম শাস্তি এরকম, আমরা কি টলারেট করতে পারবো সেই শাস্তি? দুইটা জুতা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র ওনাকে। তারপর মারা গেলেন 10 বছরে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, beloved wife of Prophet। বর্ণিত আছে তার ইন্তিকালে রাসূলুল্লাহ অনেক মাস, he didn't smile for months after her death। তার মৃত্যুর পর অনেকদিন উনি কি করেন নাই, হাসেন নাই। ওনাকে এতই ভালোবাসতেন। একবার মদিনার মধ্যে ওনার বড় বোন হালা আসছে, উনি he got confused whether he was Hala or Khadija, who became খুব বেশি, he became emotional। তখন উনি কাপড় টানতে এরকম করে রাসূলুল্লাহ জান্নাত কাপড় টানতে গেলেন উনি। এই অবস্থা দেখে মা আয়েশা বললেন, for how long you will remember an old lady after you have been given Allah women like us। আমাদের মতো কুমারী মেয়েদেরকে আপনাকে দিয়ে, তারপর আপনি বুড়ো মেয়েটাকে কতদিন মনে রাখবেন? বেটার মেয়েদেরকে দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ রেগে গেছেন, বলল খাদিজা, না, none of you is better than খাদিজা, তোমাদের কেউ খাদিজার থেকে, কারণ she helped him when nobody helped him। সে আমাকে তখন সাহায্য করেছে যখন আমাকে কেউ সাহায্য করে। she comforted him, আমাকে প্রশান্তি দিয়েছে। and he spent all of his wealth
for me, for my sake. And Allah blessed me, all of my children, through Khadija. So none of you is better than Khadija. উনি তো সেই মেয়ে যার কাছে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছে। তাহলে এই দুইজনের মৃত্যুর কারণে ইতিহাসে এই 10ম বছরটাকে, নবুয়তের 10ম বছরটাকে কি বলা হয়? ইয়ার অফ সরো বলা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যাবেন, খাদিজা আবু তালেব মারা যাওয়ার পরে। আমরা আগামী ক্লাসে তায়েফ প্লাস মেরাজ এই দুইটা সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করে আমাদের ক্লাস শেষ হবে। তো এখন আমরা এই করব।